Okay. Part 2 is about antibiotics resistance. Another area where humans have swung the pendulum way too far one way is in the usage of antibiotics. Of course, they were first invented to target bacteria, which is harmful for the human body. However, bacteria are highly intelligent microorganisms that have survived on this earth for billions of years, so we cannot unilaterally just destroy them. Just like our approach to target cancer, where we just consider them as the enemy and go ahead and start blasting these medicine or through chemotherapy, we are also at the same time destroying other healthy cells. So I believe our approach to treating diseases has gone way too far in one way. Si les antibiotiques ont révolutionné la médecine et sauvé des millions de vies en luttant contre les maladies infectieuses, leur utilisation excessive les a rendus au fil du temps beaucoup moins efficaces. Au point que la résistance à ces médicaments représente aujourd'hui un grave danger sanitaire. En mai 2016, l'économiste Lord Jim O'Neill, alors secrétaire d'État britannique au commerce, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport très remarqué. Si aucune mesure d'envergure n'était prise, disait-il, le nombre de décès liés à la résistance aux antibiotiques pourrait atteindre 10 millions par an dans le monde d'ici 2050. On peut y ajouter aussi un coût de 100 milliards de dollars, ou soit 88 400 milliards d'euros, en termes de perte de production mondiale, soit plus que le produit intérieur brut mondial. Alors, depuis plusieurs années, l'ampleur croissante du phénomène de résistance aux antibiotiques inquiète au point que les instances politiques nationales et internationales ont fini par s'emparer du sujet. En septembre 2016, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Ban Ki-moon, mettait en garde contre une menace fondamentale à long terme pour la santé humaine, la production durable de nourriture et le développement. Au même moment, Margaret Chan, qui est directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, évoquait un tsunami au ralenti. Rappelons-nous que les antibiotiques sont apparus avec la pénicilline, découverte en 1928 par l'Écossais Alexander Fleming, qui, dès 1943, pointa du doigt le développement de résistance découlant de l'utilisation excessive de ce médicament. La mise en garde ne fut pas entendue. Pendant plusieurs décennies, les médecins du monde entier s'en sont mis à ces molécules pour traiter des affections jusqu'à présent incurables. Plusieurs docteurs s'y ont mis. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, il y a un docteur qui s'appelle David Cromwell qui a traité des soldats souffrant de Blennorragie. Sans se douter que cette maladie sexuellement transmissible que les soldats américains contractaient majoritairement au contact de prostituées, que ce médicament deviendrait un jour beaucoup plus difficile, voire parfois impossible à traiter du fait de la résistance aux antibiotiques. The phenomenon has been amplified by poor practices in agriculture, as we all know. Particularly when it comes to intensive livestock agriculture practices. This is used extensively by industrial farmers to accelerate the growth of animals, and antibiotics and eventually then end up on the consumer's food plate and then in their body, which will then help strengthen the resistance of the bacteria. The discovery of the phenomenon is hardly new. We knew this since the 70s, since 1976, when the government of Jimmy Carter proposed to put forward regulations for the use of antibiotics in agriculture. However, he was unsuccessful, as Congress members who were largely funded by large agribusiness lobbies strongly opposed to any such measure. Today, in the United States, 80% of antibiotic production, the same ones administered to humans, is used for livestock. The situation is hardly more encouraging elsewhere. If you look at Europe, in Germany, for example, one of the most advanced countries in the world, 3 of the 8 last resort antibiotics theoretically reserved only for human medicine are already used in livestock breeding. Antibiotic resistance is a global threat, but it's often viewed as a problem that only affects developed or rich countries,
where you imagine comfortably insured patients rushing to a doctor to demand a prescription at the slightest hint of a cold. But that's not true. In fact, urban poverty is a huge and largely underappreciated driver of antibiotic resistance. And so the rise of resistant microbes is having a disproportionate impact on poor countries, where there's crowded living conditions, there's no oversight on antibiotic use, and also there's a scarcity of medical care. These are all fueling the spread of infectious diseases and that become increasingly unresponsive to drugs. So throughout the developing world, antibiotics are dispensed with no prescription required. In many countries, it costs just a few dollars to buy drugs like amoxicillin, a first-line antibiotics that can be used against a broad range of infections from like a broad range of infection. It could be just a throat infection or Lyme disease. In Bangladesh and India, new types of resistance render these antibiotics completely ineffective. Lack of effective treatments are already claiming thousands of lives each year in countries like Bangladesh and India, and many of them are young children whose immune systems have not yet fully developed and it's already overloaded with antibiotics. There's a researcher in Kenya who's been studying this resistance for decades. And he said that nearly 70% of salmonella infection in Kenya stopped responding to the most widely available antibiotics. And this is up from 45% compared to 2000. Salmonella kills roughly 45,000 Kenyan children every year, or nearly 1 in 3 will fall severely ill. Whereas in the United States, the mortality rate is nearly 0. So there is an inequality here, as you can see. Résultat, le fossé se creuse. D'un côté, l'armement des bactéries pour se protéger ne cesse de s'étendre avec l'émergence et la propagation, notamment en milieu hospitalier, de souches résistantes, en particulier chez les entérobactéries qui est présent dans le tube digestif. De l'autre, l'éventail de recours thérapeutiques se réduit et la fréquence des infections problématiques à traiter augmente partout dans le monde. La résistance aux antibiotiques est au départ un phénomène naturel. Les organismes vivants sont des bactéries, des virus ou des champignons qui se développent des mécanismes de survie face aux médicaments destinés à les éliminer. Donc, comme nous, ils veulent simplement survivre. Les souches bactériennes résistantes aux antibiotiques acquièrent ainsi un avantage sur celles qui ne le sont pas. Il en va de même pour des virus face aux médicaments antiviraux et aux champignons face aux antifongiques. Je vérifie le temps. OK. Et en plus, il n'y a pas de recherche. Certes, nous savons tous qu'il y a des interventions convaincantes de la part des microbiologistes, des médecins de renom, mais également de patients qui racontent leur histoire d'une tante ou d'une mère ou d'un membre de la famille qui sont morts à cause d'une résistance aux antibiotiques. Mais cela n'est pas assez. Il n'y a pas de mesures et les entreprises pharmaceutiques ont arrêté de faire des recherches depuis 1984. So let me conclude here. As you can see from these two case studies, from the vastest expanse of land when we spoke about water to the smallest microorganism, the key is balance. If you achieve balance, if you don't disrupt the delicate linkages between all living beings on Earth, then we can all survive and thrive. However, human beings, through their greed and their want to conquer it all, has disrupted this delicate balance, and we may be left with no life in the future. Thank you.